Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor M. Badan Formatur Universitas Mandailing, Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 3 November tahun 2260 Masehi, materi Kum S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3010 bulan Oktober tahun 2260 Masehi. 3rd of November of year 2260, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, electronic teleconference, existence of history of the founders of the Department of Sharia Economics, the Faculty of Economics and Management of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation and promoter of professor for students of the Department of Sharia Economics, the Faculty of Economics and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Precise Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3010 of month October of year 2260. November tahun 2260 Masehi, materi Kum S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3010 bulan Oktober tahun 2260 Masehi. 10th of November of year 2260, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, electronic teleconference, the historical existence of the founders of the Department of Economics, of Resources and Environment, the Faculty of Economics and Management of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the Department of Economic, of Resources and Environment, the Faculty of Economics and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Precise Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3010 of month October of year 2260. 17 November tahun 2260 Masehi, materi Kum S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3010 bulan Oktober tahun 2260 Masehi. 17th of November of year 2260,
Materials of the public lecture of afternoon Saturday overtime electronic teleconference. Existence of history of originator of the Department of Agribusiness, the Faculty of Economics and Management of MU, Mandailing University as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation and for mother of professor for students of the Department of Agribusiness. The Faculty of Economics and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 3010 of month October of year 2260. Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.